Selamlar arkadaşlar. Yerli ve milli kanala hoş geldiniz. Türkiye'nin sınır kapılarını mülteci geçişine serbest bırakması tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Öyle ki Amerikan RT kanalına konuşan eski İngiliz vekil George Galloway, Türkiye mültecileri Avrupa'ya karşı silah olarak kullanıyor. Bu hareketiyle Türkiye Avrupa'ya savaş ilan etmiştir dedi. Ayrıca Galloway, Avrupa Birliği'nin mülteciler için Türkiye'ye çok büyük paralar verdiğini iddia ederek pişkin pişkin Türkiye'nin mültecilere bakmaya mecbur olduğunu söyledi. Greece's borders are also Europe's borders. Those remarks from the Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis urging the EU to do more to help his country, which is being hit hard by a wave of mostly Syrian migrants crossing the Turkish borders and by the sea. The Turkish foreign minister accusing Greek soldiers of killing 3 migrants attempting to cross illegally, a claim that Greece denies. For European perspective, let's go to former UK MP George Galloway. So, George, Turkey has outright said they will no longer comply with this 2016 agreement to keep these mostly Syrian migrants and refugees on their soil, opening the floodgates into Europe now. They have already received aid and money from the EU already. So what recourse is there for any of the parties involved, George? Well, multiple billions of money from the EU. President Erdogan likes to fight on several fronts at once. He's now at war with both the East and the West. It's amazing that it's only a couple of years ago that Turkey imagined that it would be allowed to join the European Union. Now it's in full-scale war, weaponizing poor refugees and economic migrants in their thousands, maybe hundreds of thousands, or as he says, maybe millions. He is using these desperate people to weaponize his discontent with the failure of the European Union to support his madcap adventure in Syria. At the same time, he's at war with Syria, full-scale war, and risking full-scale war with Russia, thus risking World War 2016 III. yılında Avrupa Birliği Türkiye ile yapmış olduğu mülteci anlaşması kapsamında bize 6 milyar euro yardım sözü vermişti. Buna rağmen şu ana kadar ödedikleri para sadece 2,7 milyar euro. Bundan daha tuhaf ve bizleri aptal yerine koyan olaysa İdlib'de 1 milyon yeni mülteci daha sınırımıza dayandıktan sonra Merkel Türkiye'ye geldi ve 25 milyon gibi adeta Türkiye'yi aşağılayan bir yardım sözü verdi. Yani bugün Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde Cuma günü mülteciler için yardım kampanyası düzenlesin. Bunun en az 10 katı para toplanır bu memlekette. En az 10 katı. Turkey is a NATO country, even though it has only one friend in the whole of NATO. I'm sorry to say that's your country, and your ambassador was illegally on Syrian territory today, fraternizing with the Turkish-backed Islamist fanatic fighters in Idlib province. Yeah, absolutely, George. I definitely, as an American, have no defense for that one. But the Turkish foreign minister that we discussed yesterday, Mevlut Cavusoglu, he sat right next to your foreign secretary, Dominic Raab, just today and accused the Greeks of shooting live rounds at migrants crossing the border without any evidence. So how dangerous is that sort of rhetoric at this time? Highly dangerous, inflammatory, incendiary, and completely baseless. At the same time, Greece has absolute right to defend its territory from this weaponized wave of migrants and Yunanistan'ın refugees. istemediği göçmenlere karşı sınırını korumak için her türlü önlemi almaya hakkı var diyorsun da, peki ülkesine 4 milyon mülteci girmiş ve o kadar daha mültecinin gelme riski varken Türkiye'nin sınırlarını korumaya, güvenliğini sağlamaya hakkı yok mu? Yunanistan'ın her türlü önlemi almaya hakkı var ama İdlib'den Türkiye'ye mülteci akını engellemek için orada bulunduğumuzda Türkiye işgalci oluyor. Böyle bir alçaklık olamaz arkadaşlar. Are migrants. I suspect most of them are migrants. Some of them are genuine refugees. And then if Turkey refuses to host these refugees and the Greeks are openly
against them, where can these people go? Whose responsibility is it to help them? Well, it's not anybody's responsibility to allow unwanted immigration into their country. Every country has to have a border, or else it isn't a country, it isn't a state. And it has the right to say, we don't want any further immigration. But it must handle the separation of immigration from refugees, because many of these people are refugees from the wars which we, your country and mine, were at the front of creating. But Greece did nothing to cause the situation in Syria. Greece did not invade Syria. It did not invade Libya. It did not invade Iraq. It did not invade Afghanistan. But it is being asked to deal with the human consequences of people in large numbers fleeing the devastation of war. Every country has a right to control its immigration. Every country has an obligation to look after genuine refugees. It's how to separate the one from the other issue that is going to be the big task here. There is no justification for sinking boats and drowning people, either in the Mediterranean by EU countries or by Greek forces trying to stop people arriving from Turkey. There's no justification for firing live rounds, and so far as I'm aware, none have been Bunlar fired. farklı bir gezegende mi yaşıyor, aklımızda dalga mı geçiyorlar? Daha geçen gün Yunan sahil güvenliği mülteci botunu batırmaya çalışırken görüntülenmedi mi? Başaramayınca da botun benzin motorunu keserek insanları açık denizde ölüme terk ettiler. Türkiye kurtarmasa ölüp gidecekti zavallı insanlar. Peki Akdeniz'de durum farklı mı? İtalya uzun zaman önce teknesi batan mültecilerin kurtarılmasını yasakladı. Birçok gemi kaptanı tekneleri batan mültecileri kurtarıp İtalya'ya getirdiği için tutuklandılar. Bunlardan birisi de Alman kaptan Pierre Clem. Ölmek üzere olan 40 mülteciyi denizden kurtarıp en yakın yere yani İtalya'ya getirdiği için 20 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor. Let's put the responsibility squarely here with President Erdogan, who is weaponizing this problem, even though he's already banked billions of euros from the European Union for keeping these people in Turkey. All right, we'll leave it right there. George Galloway, as always, appreciate your expertise. Bir tarafta ekonomik sıkıntılarına rağmen milyarlarca para harcayıp insanlığın onurunu kurtaran Türkiye, diğer taraftaysa yıllarca kendisine dokunmadığı için 3 maymun oynayan, artık en azından siz de serçe parmağınızı taşın altına koyun dendiğinde ise yaygarayı basan Avrupa. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.